माह जनवरी 26 को हम सब गणतंत्र मनाते और तिरंगों फहराकर गीत खुशी के गाते। संविधान आज़ादी वाला बच्चों इस दिन आया, इसने दुनिया में भारत को नव गणतंत्र बनाया। क्या करना है और क्या नहीं संविधान बताता, भारत में रहने वालों को इससे गहरा नाता। आप सभी को नमस्ते एवं जय स्वामीनारायण। मैं हमारे 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान देने हेतु हर वर्ष भारत में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1950 में यह लागू हुआ था। इस विद्यालय के परिसर में हम सभी गणतंत्र का ये महापर्व मनाने हेतु एकत्र हुए हैं। आज इस गणतंत्र दिवस पर हमारे बीच में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु हमारे मेहमान श्री उपस्थित हैं, तो उन मेहमानों को विद्यालय की तरफ से यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं हमारी एस्कॉर्टिंग टीम से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे अतिथियों के साथ मंच की ओर आगमन करें। हमारे पधारे हुए अतिथियों से विनती करता हूं कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत ठाकुर जी के पूजन से करें। प्राणों थी परम न पूजन करूं, श्री वासुदेव विमलामृत धाम वासम, नारायणं नरक तारण नामधेयम्, श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च, मां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये। प्राणों थी परम न पूजन करूं, चंदन थी अर्चन वंदन करूं। अब मैं पूज्य रितेश सर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे कार्यक्रम की शान तिरंगा के ध्वजारोहण हेतु हमारे मेहमान श्रियों को मंच पर आमंत्रित करें और ध्वजारोहण का कार्यक्रम आगे बढ़ाए।
शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। देखो बच्चों, झंडा प्यारा, 3 रंगों का मेल है सारा। सदा रहे ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे ये झंडा छूता। सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान। झंडा ही है देश की शान, बना रहे यह सदा महान। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में बनाया गया था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान सभी भारतीयों के लिए लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के जनक के रूप में वह हम सभी उनको पहचानते हैं। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में लिखने वाले जो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। प्रेम बिहारी नारायण रायजाद जी ने संविधान लिखने के लिए सरकार से 1 भी रुपया नहीं लिया था। बस एक मांग की थी कि वे संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पेज पर अपने साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखेंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है। इसी संविधान की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र होकर अपने विचार रख सकते हैं। हम सभी उसी लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। विश्व में भारत की सबसे अलग पहचान उसकी संस्कृति, धार्मिकता, उदारता, सहिष्णुता, अनेकता में एकता, वसुदेव कुटुंबकम, नारीतु नारायणी, अतिथि देवो भवः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, संत एवं महापुरुषों के उच्च विचार और उनके आदर्शों के कारण है। भारत सदियों से उनकी विविधता और संस्कृति की गाथा जो है उसमें गूंजती रहती है। यह एक ऐसा देश है जिसे हम सब भारत जो है उसको हम कहते हैं मेरा भारत महान। भारत एक विशाल देश है जो मनुष्य जाति के लिए अनमोल भूमि है। हम इस पवित्र पावन धरा की संतानें हैं। इसी धरती पर भगवान ने अवतार धारण किए हैं। इसी पर महान संतों और वीरों ने अपने मार्गदर्शन से भटके हुए समाज को सही राह दिखाई है। इसी देश के अंदर पवित्र नदियां बहती है जिसमें डुबकी लगाकर मानव पवित्र बनता है। आज भी हमारे धर्म ग्रंथ भटके हुए व्यक्ति को सही दिशा दिखाते हैं। इसी भूमि पर बसे हमारे धार्मिक स्थल लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं और इसी माँ भारती को प्रकृति ने अपना सब कुछ प्रदान किया है। इसी मातृभूमि में विविध राज्य अपनी विरासत को संजोए हुए हैं। तो आज पवित्र, गौरवशाળી, धार्मिक અને સાંસ્કૃતિક સમૃદ્ધિ ધરાવતા ભારત દેશનું એક શાંતિપ્રિય રાજ્ય
એટલે ગુજરાત. ગુજરાત ભારતના પશ્ચિમ કિનારે આવેલું છે. ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રભાવના, સાર્વભૌમત્વની પરંપરા, સંસ્કૃતિનો પ્રભાવ ગુજરાતની પ્રજાના રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં એવા મહાપુરુષો થઈ ગયા કે જેમણે જીવન જીવવાનો નવો અર્થ સમજાવ્યો. ગુજરાત એવા સપૂતોની ભૂમિ છે કે જ્યાં ભગવાન પણ રહેવાનું પસંદ કરે છે. પરમ પૂજ્ય હરિપ્રસાદ સ્વામીજી આપણને એક વાત ચોક્કસ જણાવતા અને રાજીપો વ્યક્ત કરતા કે આપણા અવતારી પુરુષોએ જન્મ ભલે ગમે તે રાજ્યમાં લીધો હોય, પણ રહેવાનું સ્થાન તો તેમણે ગુજરાતને જ પસંદ કર્યું. પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીની આ વાતથી આપણને એટલો તો ખ્યાલ આવી જ જાય કે આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા પાવન પવિત્ર ગુજરાતમાં આપણને જન્મ મળ્યો. ગુજરાત તેની આગવી શૈલી અને વિવિધતાઓથી ભરેલું રાજ્ય છે. તો આવા વૈવિધ્યસભર ગુજરાત રાજ્યની વિશેષતા દર્શાવતી ઝાંખી અને તેની વિશેષતા રજૂ કરવા માટે આપણા નાના નાના ભૂલકાઓ જે છે એમને હું અહીં બોલાવવા માગું છું. તો આવો જોરદાર આવા ભૂલકાઓને આપણે તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. નાના ભૂલકાઓ. Namaste and Jai Swaminarayan to the distinguished guests, Principal Sir, Vice Principal, teachers and young architects of glorious India. On this auspicious occasion, as India celebrates its 75th Republic Day nationwide, it is a day to ponder upon one famous quote quoted by John F. Kennedy, who served as the 35th President of the United States, once articulated, Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. તો આજનો દિવસ આપણી જાતને પૂછવાનો અને કંઈક નક્કી કરવાનો અવસર છે કે મારે પણ મારા દેશ માટે યોગદાન આપવું છે. તો હું કેવી રીતે મારી જન્મભૂમિને ઉપયોગી થઈ શકું? ભારતનો મહિમા અપાર છે. આપણો દેશ એક ડાયવર્સ કન્ટ્રી છે. We have diversity not only in terms of language, customs, cuisines and festivals, but also in our unique locations, geographies and topographies. Whether it's the picturesque hills of Himachal, the coastal charm of Goa, the diverse landscape of Jammu Kashmir, from the Rann of Kutch to the land of rising sun of Arunachal Pradesh. Every state boasts its unique natural beauty, elevating India to prominent status on the global stage. Mark Twain once said, India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of mankind are treasured up in India only. Thus, India proudly bears the badge of being one of the oldest civilizations in the world. For time infinite, great saints, philosophers, scientists, thinkers, and scholars have looked towards India for many things and traveled through the length and breadth of our country to learn from our culture, traditions, scriptures, and people. Such is the glory of our great nation. Today, we will witness the heritage and unique culture of a state that stands as one of the oldest civilizations in the world, boasting a rich heritage. This state has witnessed all-round socio-economic progress since independence, and that is Our state, our pride, our Garvi Gujarat. We request the audience to please give attention to the students proudly holding the banner of our proud state Gujarat, arriving from your right hand side, highlighting our state. ગુજરાતનું ગૌરવ તેના ઉદ્યોગપતિઓમાં જેમ કે મુકેશ અંબાણી અને ગૌતમ અદાણી, તેની પવિત્ર નદીઓમાં, તેના મંદિરોમાં
અને તેના અન્નદાતાઓમાં સમાયેલું છે, જેની ઝાંખી આપણને થઈ રહી છે. If you have a passion for good living, Gujarat is for you. If you wish for growth and development, Gujarat is for you. If you aim for Vasudhaiva Kutumbakam, Gujarat is for you. ગુજરાત નામમાં જ ગુજરાતનો મહિમા સમાયેલો છે. ગુજરાત એટલે ગૌરવવંતું ગુજરાત, ઉમંગ અને ઉત્સાહથી છલકાતું ગુજરાત, જાગ્રત અને જીવતું ગુજરાત, અવતાર પુરુષોથી ધન્ય થયેલું ગુજરાત, રંગીલું, રમતું અને હસતું ગુજરાત, આસ્તિકતા, આસ્થા અને આત્મીયતાથી આનંદતું ગુજરાત, તીર્થ સમાન પવિત્ર અને પુણ્યવંતું ગુજરાત. Under the able leadership of our former CM and present PM, Honorable Sri Narendra Modi, the state has witnessed progress in prosperity and popularity. Let us witness the glory of Gujarat in a beautiful ballad. आज बापुनी पुण्य भूमि पर, आज बापुनी पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात. जय गुजरात, जय गुजरात, जय जय गरवी गुजरात. भज प्रकाश से झड़ड़ कसुंबी प्रेम शौर्य अंकित. तू भणव भणव निज संतति सोने प्रेम भक्ति नीरे. ऊंची तुझ सुंदर जात, जय जय गरवी गुजरात. जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात. दीपे अरुणों पर भार, जय जय गरवी गुजरात. માથી મોટું કોઈ નહીં, અનજળધાર અને જગદીશ, પણ હવ કોઈ નમાવે શીશ. અરે વો તો અંબાને આગળ આલિયા. છે દક્ષિણ દિશમાં કરંત રક્ષા કુંતેશ્વર મહાદેવ. ને સોમનાથ ને દ્વારિકેશ ને પશ્ચિમ કેરા દેવ. છે સહાય માં સાક્ષાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. દીપે અરુણો પર ભાર, જય જય ગરવી ગુજરાત. Amazing display of vibrant song of beauty of Gujarat. ભારત સદીઓથી સંતોની ધરતી રહી છે. તેની એક એક રાજ પ્રસાદીની છે. ભારતની એક પણ સદી એવી નથી ગઈ કે જ્યાં ભગવાન ધારક સંતો આ ધરા ઉપર પ્રગટ ના થયા હોય. એટલે આપણને નસીબદાર છીએ. એમાં પણ ગુજરાત
જે ધરતીના ગુણોનું વર્ણન કરતા સ્વામીશ્રી પોતાની પરાવાણીમાં કહેતા કે ભારત જેવો દેશ ને એમાં પણ ગુજરાત એક એવી ધરતી છે કે 5 અવતાર પુરુષો અહીં આવ્યા. રામજીને પોતાના દીકરાઓ લવકુશને જ્યારે ગાદીએ બેસાડવાનો સમય આવ્યો ત્યારે સુરેન્દ્રનગર નજીક હળવદની ધરતી ઉપર યજ્ઞ કર્યો. ભગવાન મહાવીર શેત્રુંજય પર્વત પર પધાર્યા અને તપશ્ચર્યા કરી. ભગવાન શિવ વેળાવદના સોમનાથ પટાંગણમાં પધાર્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા રોકાયા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે તો કૃપા કરી, ભવ્ય મંદિરોની રચના કરી, 500 પરમહંસોને દીક્ષા આપી અને આત્મીયતાથી જીવતા એવા અંબરીશ સમાજની સ્થાપના કરી. પરંતુ આ બધા યુગ પુરુષો આવીને ખાલી સંપ્રદાયો જ નથી સ્થાપ્યા કે ખાલી મંદિરો જ નથી બનાવ્યા, પરંતુ પોતાના નામનો મહાન મંત્ર ભેટમાં આપી ભક્તોને કાયમ માટે કાળ, કર્મ ને માયાથી પર કરી પોતાના ધામના સુખે સુખ્યા કરવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે. હવે આપણી સમક્ષ જે ઝાંકી આવી રહી છે તે આવા મહાન પુરુષોને લઈને આવી રહી છે. તો ચાલો હવે આપણે એમના દર્શન કરીએ. सोने की छड़ी रुपए की मशाल, माथे मोड़ियों ने काने कुंडल, झरियान के झामा ने मोतीन की माला, घरमा शोभे रेशमी रुमाला, कपूરના બાજુ ને કપૂરના કડા, કપૂરના શોભે હૈયે હાર અને અંગો અંગે સજ્યા અલંકાર, ચિતડાના ચોર મનડાના મોર, રસરૂપ મૂર્તિ મહારાજાધિરાજ હરિકૃષ્ણ મહારાજને ઘણી ખમ્મા, મારા વાલાને ઘણી ખમ્મા, આજુ સે જુઓ બાજુ સે જુઓ, નિગાહ રખો મહેરબાન. वासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये. The teachings of Lord Swaminarayan centered on the ideals of selfless service, humility, and devotion to God as the path to spiritual enlightenment and salvation. He said, "Mari murti karta pan maro mantra mahan che, and that is why we should pray every day." The preaching of Bhagwan Mahavir emphasized compassion towards all living beings. The Jain Sampradaya is established on the principles of non-violence, truthfulness, non-stealing, chastity, and non-attachment. वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा. महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं. जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं. वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा. जयकारों से ये गूंजे जग सारा. महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से
हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। હવે જે અવતાર પુરુષના દર્શન આપણને થઈ રહ્યા છે તેમને અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કર્યો છે. સ્વામીશ્રીએ પોતાની પરવાણીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખૂબ દિલથી ને ભક્તિથી યાદ કરતા. સ્વામીશ્રી કહેતા હતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને બહુ ગમે. સાથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી ડાયનામિક અવતાર પુરુષ હતા. સ્વામીશ્રીએ 21 ઓથરની ગીતા વાંચી હતી અને આપણને એનું ક્રક્સ આપતા કહેતા હતા કે આખી ગીતાનો સાર એક જ છે. હે અર્જુન, સરળ થા અને હું અર્જુન છું. મને મારા જીવનમાં કૃષ્ણ જોઈએ. कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर, कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर, कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर, भजते नर उर धारी रे। कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर, कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर, भजते नर उर धारी रे। कृष्ण हरि हरि कृष्ण मनोहर. When we talk about Lord Mahadev, we recall the 12 Jyotirlings, which are Somnath in Gujarat, Mallikarjuna at Sri Sailam in Andhra Pradesh, Mahakaleshwar at Ujjain in Madhya Pradesh, Omkareshwar in Madhya Pradesh, Kedarnath in the Himalayas, Bhimshankar in Maharashtra, Vishwanath at Varanasi in Uttar Pradesh, Trambakeshwar in Maharashtra, and Vednath Jyotirling at Deogarh in Jharkhand. નાગેશ્વર at Dwarka in Gujarat, Rameshwar at Rameshwaram in Tamil Nadu, and the 12th Jyotirling is Krishneshwar at Ellora in Aurangabad district, Maharashtra. Countless devotees travel to these different temples spread across India every year to seek his blessings. Mahadev's preachings gives us constant reminders to be positive, never negative. He insists upon परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहे. जिनके घर लौटने से हमने मनाई एक दिवाली, कैसे भूले वो तारीख जो लाए है घर में दोबारा दिवाली। वो तारीख है 22 जनवरी, जब राम लल्ला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया ने मनाया। वो है हमारे भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं. That is why we are proud that we just witnessed the inauguration of Ram Lalla Mandir at Ayodhya on 22nd January after years of struggle. We all know that the Vanar Sena wrote Ram on the stones and the stones floated on the sea to become Ram Setu. આ આપણને સૂચવે છે કે રામ નામનો મંત્ર કેટલો મહાન છે. Friends, Lord Ram teaches us that whatever we do,
we should do it with utmost sincerity and punctuality. मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रोम रोम में रमते राम। धरती अंबर में गूंजे, एक ही नारा एक ही नाम। अयोध्या सजाओ दीप जलाओ, फिर से घर लौटे श्री राम। राम लला के साथ साथ अब राम राज भी आया है। अमृत काल के संग भारत का स्वर्णिम युग भी आया है। राम लला के साथ साथ अब राम राज भी आया है। अमृत काल के संग भारत का स्वर्णिम युग भी आया है। Lord Ram emphasizes the importance of fulfilling one's responsibilities with integrity and devotion, even in the face of challenges, while upholding moral values and treating all beings with compassion. To conclude the spiritual aspect, let's resolve on Republic Day. આપણે આત્મીય વિદ્યા મંદિર જેવી પવિત્ર સ્કૂલમાં ભણીએ છીએ જે નિરંતર આપણને પ્રભુનું બળ લેતા શીખવાડે છે ને સાથે સાથે દરરોજનું દેવું દરરોજ ચૂકવી અને દરરોજ સ્વાધ્યાય ભજન કરીને જ સુવાનું શીખવાડે છે. તો આપણે સૌ મનોમન પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રભુજીવન સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમને દરરોજનું દેવું દરરોજ ચૂકવી દેવા માટે બળ આપશો જી. જો શું આવી રહ્યું છે? આ તો મનને મોહી લે એવું આપણું સફેદ રણ. આહા, શું કહું તેની તો હું વાત. જે ધરતીની રજ પાવન, કે જે ધરતી ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે ગ્રહણ કરી, મંદિરોની સ્થાપના કરી, આધ્યાત્મિકતાનો સેતુ જોડી રાખ્યો, જેની માટે મને બે પંક્તિ ગાવાનું મન થાય છે. ऐसी संतों और शहीदों की धरती जहाँ रणनगरी में भी मंदिर बनाए जाते हैं, जहाँ बॉर्डर की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया जाता है, ऐसी धरती जहाँ धूल और मिट्टी में भी उत्सव मनाया जाता है. यह उत्सव कच्छ का उत्सव है जो रणोत्सव कहलाता है. The Rann of Kutch is also known as the White Desert, celebrated for its rich history showcased in the float. It is rich in culture, heritage and tradition. The Rann of Kutch is famous for its white salty desert sand and is reputed to be the largest salt desert in the world. જેનું હેન્ડીક્રાફ્ટ દેશ વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. Not only this, it has a tourist congregation globally. It has become a tourist paradise and is emerging as the most favorite destination for travel in Gujarat. Dance and art forms of the region also highlight our rich culture. So let us witness the traditional dance from Kutch. Bhavgeli, bhavgeli, bhavgeli.
As Indians, we should be the first to promote and foster the heritage and richness of our country. Let's not get too obsessed with international tourism. Instead, let's experience and appreciate the beauty of our own nation. Let us travel to different states in our country and learn about the diverse cultures and traditions in each state. But as proud Gujaratis, let us today first pledge to visit all the famous places of Gujarat. Dear friends, when we are talking of the glory of Gujarat, we should bear in mind that under the able leadership of a Prime Minister, Shri Narendra Modi, Gujarat is leading the world in terms of preserving and sustaining the environment through many climate change and global warming initiatives. The next float highlights the prowess of Gujarat in harnessing wind and solar energy. Gujarat ranks number 2 nationally in installed wind and solar energy capacity with a total 8,887.72 megawatts installed solar energy capacity and 9,925.72 megawatts installed wind energy capacity as on 28 February 2023. The Gujarat contributes to nearly 12% of total renewable energy capacity of India. It has a top spot among all the states in India in rooftop solar energy installed capacity, which is 558 megawatts. The Gujarat government has introduced the Gujarat Renewable Energy Policy 2023 with the goal of generating 50% of total power from renewable sources by 2030. Our school has also installed solar panels in the new school building, contributing to this mission. Let us encourage everyone to use more and more renewable sources of energy this Republic Day. हर घर सोलर पैनल थी सोहाय मोढेरा गाँव जोई हर कोई हर खाय गुजरात माहे सोलर नो जय जयकार कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप खेड़ू खुशाली मांगाय गुजरात माहे पर्यावरण नो जतन थाय हे सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छમાં હાઇબ્રિડ પ્લાન્ટ ઊભા થાય ને આઠે પ્રહર ગ્રીન ગ્રીન એનર્જી પેદા થાય. On this day, as the country gains a momentum in the field of sustainable development, how can we contribute to support our nation in this noble mission? Friends, let us decide to use less plastic, plant more trees, save water, electricity, and be conservative in the use of natural resources. Gujarat has not only prospered in renewable energy, but has also earned global recognition in the fields of textile and diamond. It holds the second position in India's total exports in the textile sector. The next float that we are going to witness is the duo, representing the twin engines of Gujarat's economy, that is, textile and diamond. In the 17th century, the Dutch, French, English, and Portuguese had established bases along the coast of the region of Gujarat. Their thrust was to dominate the textile industry. The never give up spirit and the blessings of saints kept Gujarat unchallenged in difficult times. As a result, Gujarat emerged as a superpower in textile and diamond industry. હવે જે ઝાંખી આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ તેના સૌ કોઈ દીવાના છે, જેની ફેશન દિવસે દિવસે બદલાય છે, અને બીજું જેની શાઇનિંગ ઓર્નામેન્ટ્સમાં જ નહીં પરંતુ હવે તો ટીથમાં પણ વપરાય છે. गुजरात के ये वो दो पावरफुल इंजन है जिसने गुजरात को वर्ल्ड लेवल पर रख दिया है. एक है टेक्सटाइल और दूसरा है डायमंड. Surat
is the largest center of man-made fiber or synthetic clothing material. Every day, 30 million meters of raw fabric and 25 million meters of processed fabric are manufactured in our state. The industry has experienced a mind-blowing growth trend in last 5 years, witnessing a 100% jump in production of textiles. Today, about 3,000 million meters of fabric is produced in our state. डायमंड के लिए कहा जाता है, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसता है वही चमकता है। Gujarat has achieved an extraordinary feat. The Surat Diamond Bourse, which is recently inaugurated diamond office, has dethroned the Pentagon as the world's largest office building. The building spreads across 35 acres of land, a 15-storied complex with 7.1 million square feet of floor space. It is the world's largest housing platform, housing more than 4,500 diamond offices. More than 90% of the world's diamond are processed in Surat. On this day, let us take a pledge to promote our textiles. Made Indian, by Indian and wear Indian. Now hold your breath and witness the jewel of the West, the most famous hill station of Gujarat, our all-time favorite सापुतारा। ये मनोहर वादियाँ और ये हरी भरी पहाड़ियाँ, ये वीरान सनसनी भरी हवाएं और ये झिलमिलाती टहनियाँ, पंछियों का चहकना और फूल पत्तों का गिरना, बादलों से ऊपर बसती है यहाँ जिंदगियाँ। हाँ दोस्तों, ये कहानियाँ सापुतारा की, જે પોતાની સુંદરતાને પ્રસરાઈ રહી છે। તો ચાલો આપણે એની સુંદરતાને બિરદાવીએ અને માણીએ। Saputara is a beautiful hill station in Gujarat with many attractions promoting ecotourism. Saputara is situated at an altitude of 1,000 meters, offering breathtaking views of the scenic beauty. The extensive array of hills and a flowing stream captivates the crowd with its mesmerizing charm. Ragi, the staple food for the people in this area, serves as the best source of calcium and outperforms other staple grains in terms of nutrition. Gujarat is the country's prime tourist destination. Saputara is a tourist destination people visit from all over the world. The hill station also attracts major tourists. The dance of the people of Saputara symbolizes and highlights its unique heritage and tradition. Now let us witness the famous Dangi dance and learn about its culture.
ગુજરાતની ગરિમાને જોવાનો જે આનંદ આવે છે, અરે ભાઈ આવે છે. પછી ભલે તે કચ્છનું રણ હોય કે સાપુતારા હોય, તેનું શ્રેય જાય છે આપણા લાડીલા લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને, જેને પોતાના અથાગ પરિશ્રમથી અનેક રજવાડાને એક કરી ભારતની અસ્મિતાને જાળવી રાખી. सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में मुझे कुछ पंक्तियां कहने का मन हो रहा है. लाख मुश्किलें हो सामने, हर मुश्किल का सामना डटकर करते हैं. दुश्मन हो फौलादी तो खुद भी लोहा बन जाते हैं. जान अपनी भारत माँ को सौंपकर सिर्फ देश के लिए जीते हैं. ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई लोह पुरुष कहलाते हैं. એટલા માટે જ આપણી સ્કૂલમાં સરદાર પટેલની પ્રતિમા ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીએ પધરાવી છે કે જ્યારે આપણે ત્યાંથી પસાર થઈએ ત્યારે તે આપણને નિરંતર પ્રેરણા આપે. ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી કહેતા કે સરદાર એ સ્વધર્મ, હાર્ડવર્ક અને સિન્સિયરિટીનું સ્વરૂપ હતા. સ્વામી આપણે બી એમના જેવા હાર્ડવર્કિંગ અને પોઝિટિવ થવું જ છે. આજે એવી પ્રાર્થના ને સંકલ્પ કરવાનો દિવસ છે. आइए सरदार पटेल की अमूल्य भेंट जो विधाता ने भारत को प्रदान किया है उसकी झांकी देखते हैं. उन्हें आईएएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं का जनक कहते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह और उपमंत्री बने. सरदार पटेल ने गुजरात में किसानों को कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रेरित किया, जो बाद में अमूल बनी, जिसके प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मशहूर है. तो आइए उसकी झांकी करते हैं. अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ को चख के क्यों ना उंगलियों को चखे. खोलो ढक्कन जिंदगी मक्खन. अमूल बटर अटली बटली डिलीशियस. जब भी लगने लगे प्यास पी लो अमूल छाछ. दिन भर रहो फर्स्ट क्लास पी लो अमूल छाछ. दूर वो खड़ा है जो मेरी राह देखता है वो. दौड़ पड़ेगा मुझे देख कर, जेबों को टटोलता है वो. मेरे प्यार में लिपटा हुआ अमूल चॉकलेट चाहता है वो. चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ. चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम. थोड़ा टेढ़ा थोड़ा सीधा अमूल अमूल. थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा पर ढेर सारा श्रीखंड डिलीशियस. जरा मुस्कुरा दे हे ऐसे तो जी एक चम्मच अमूल घी. दिमाग फिट और सेहत भी ऐसे तो जी एक चम्मच अमूल घी. पढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया. अमूल दूध पीता है इंडिया. आज के दिन हम संकल्प करें कि हम भी
धरती माँ के सुपुत्र बनके सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह एक होकर आत्मीयता का संदेश जहाँ पर भी रहे प्रस्थापित करेंगे। हम एक दूसरे के साथ सहनशीलता और विनम्रता से बात करेंगे। मुश्किल में हम मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम देश की गरिमा को जीवंत रखेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के महायोगदान को अपना जीवन का ध्येय बनाएंगे। His visions and actions continue to inspire generations, and he is remembered as one of the founding fathers who shaped the destiny of the world's largest democracy. મહાપુરુષ તો ઘણા હોય, પરંતુ લોહ પુરુષ તો એક જ હતા. તો ચાલો આવા લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલની ગરિમાને એક ગીત દ્વારા નિહાળીએ. सुनो जी रे कथन गगन से करे सिंघम नर सरदार भाव वचन वल्लभ अवस्था तुझको नमन करे सरदार। समझ सादगी सरलता सब वल्लभ के श्रृंगार भारत निर्माण का है जी पटेल तू ही तो आधार। सरदार है एकता का गान है सरदार है भारत का सम्मान है एकता का गान है गुर्जर का किसान है हिंद की सच्ची शान है एक भारत श्रेष्ठ भारत का सच्चा सम्मान। તો આપણે કહી શકીએ કે આપણા નસીબનો તો કોઈ પાર જ નથી. સોનામાં જેમ સુગંધ ભળે એમ ભગવાનની આપણા ઉપર ખૂબ મોટી કૃપા કે એમણે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને શ્રી અમિત શાહજીના હાથમાં ભારતનું નેતૃત્વ સોંપ્યું. આ ભારત જેવી પવિત્ર ભૂમિની રક્ષા કરવા, સંસ્કૃતિના વારસાને જીવંત રાખવા, સનાતન ધર્મને ઝળહળતું રાખવા, દેશની ગરિમાને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે પહોંચાડવા અને ભારત દેશના કલ્ચર અને હેરિટેજને દુનિયાના ખૂણે ખૂણામાં પ્રસ્થાપિત કરવા અને ઇન્ડિયાના ટેલેન્ટને વર્લ્ડમાં રમતો મૂકવા. श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में किसी ने सही कहा है कि जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाए वही समुंदर है। जीवन की ये कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए
वो मोदी जैसे सिकंदर है। चाणक्य के वंशज कहलाते अमित शाह जैसे तेजस्वी व्यक्तित्व के लिए किसी ने सही कहा है कि धारा 370 हटा के कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना अमित शाह की देन है। तभी तो दोस्तों सारी दुनिया उनकी फैन है। The vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is to make India self-sufficient, self-reliant and self-independent is globally admired. His and the Home Minister's inspiring policies and meticulous execution have shaken the opposition and garnered global admiration. As a result, both leaders remain indisputable and have earned the title of an electoral winning machine, winning the people's hearts with their dedication and leadership. તો ચાલો આપણા લાડીલા પ્રધાનમંત્રી આજે દેશ વિદેશમાં જઈને મેક ઇન ઇન્ડિયાને પ્રમોટ કરી રહ્યા છે, તો એમના પરિશ્રમને આપણે સાથે મળીને આગળ વધારીએ. આજના ગણતંત્ર દિવસના શુભ અને મંગલકારી દિવસે એક સંકલ્પ કરીએ કે આજ પછી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીશું તો એમાં ટેગ જરૂર જોઈશું. જો મેડ ઇન ઇન્ડિયા લખેલું હોય તો જ લઈશું. પછી એ કપડાં હોય કે ખાવાની વસ્તુ હોય, પણ ખરીદીશું તો મેડ ઇન ઇન્ડિયા જ. અમે પણ મોટા થઈને અમારા દેશ માટે યોગદાન આપી આવનાર જનરેશનને પ્રેરણા આપીશું. અમે પણ અમારા પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રીની જેમ વફાદાર, ઈમાનદાર અને પરિશ્રમ કરતા કરતા દેશભક્તિ, પ્રભુભક્તિ અને ગુરુભક્તિ કરતા રહીશું. ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा खींच दो ये आसमान, पंख है बेताब हमको और भरनी है उड़ान. नोक छूनी है सितारों की अभी नजदीक से, हमको बाहों में अभी भरना है ये सारा जहां. कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख नर के है तैयार हम. कह दो आसमान से है तैयार हम, तैयार लगा के पंख नर के है तैयार हम. कौशल भारत, कुशल भारत. अब चुनौती से कहो आओ हमें स्वीकार है, कोई बोले तू ठहर जा तो हमें इनकार है. चीर कर धरती के सीने पर लिखेंगे रास्ते, हम जिधर बहने की जिद कर ले वही संसार है. कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख नर के है तैयार हम. कह दो आसमान से है तैयार हम, तैयार लगा के पंख नर के है तैयार हम. स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत. To conclude, let this be a moment of reflection as we bid farewell to this display of glorious Gujarat. અંતમાં મને પરમ પૂજ્ય પ્રબોધ સ્વામીજીની પરાવાણી યાદ આવે છે. ગુરુ હરિ કહે છે કે આપણે પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી માનવા કે ભારત જેવો દેશ ને એમાંય ગુજરાત જેવી પવિત્ર ભૂમિ કે જ્યાં આપણો જન્મ થયો, ત્યાં સંતોનો વાસ છે. આપણે પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી માનવા કે આત્મીય વિદ્યા મંદિર જેવી પવિત્ર સ્કૂલમાં આપણને શિક્ષણ,
સાથે સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવાની તક મળી. આપણે સાચા અર્થમાં દેશની સેવા કેવી રીતે કરી શકીએ? સ્વામીશ્રી કહેતા કે આપણે સાચા પ્રભુભક્ત, ગુરુભક્ત અને રાષ્ટ્રભક્ત બની દેશની સર્વોપરી સેવા કરી શકીએ. Let us carry the pride of being Indian in our hearts and work together for a brighter and more prosperous tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. આટલી સરસ, સુંદર, પ્રશંસનીય, મનોરમ્ય, અવિસ્મરણીય, આહલાદક ગુજરાતની ગાથા વર્ણવતી ઝાંખી નિહાળીને મુખમાંથી એક જ શબ્દ નીકળે છે, અદ્ભુત, અલૌકિક. સાચે જ ગર્વ છે કે ગુજરાતી છીએ અને ગર્વ છે આપણને આવા વૈભવશાળી ગુજરાત પર કે જ્યાં આપણને જન્મ મળ્યો. તો આવો આવી અદ્વિતીય ઝાંખીને તૈયાર કરાવનાર અને આપણા સુધી પહોંચાડનાર દરેક બાળકોને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. आज के महान राष्ट्रीय पर्व पर मैं हम सभी के प्यारे, पूज्य, आदरणीय, वंदनीय एवं हम सभी के आदर्श ऐसे डॉक्टर विजय सर से निवेदन करता हूँ कि देशभक्ति के इस राष्ट्रीय त्यौहार पर प्रसंग के अनुरूप बात कहकर हमारा पथ प्रदर्शित करें. आदरणीय डॉक्टर विजय सर. Namaste and Jai Swaminarayan everyone. A very happy Republic Day to everyone. We've had an amazing start. I think it's very difficult to not applause. I really feel that we should thank especially the entire social science department. The teachers, they've taken, this entire event, the amount of effort and planning they did independently, the amount of energy they showed, and the dedication which is required and the sacrifices which are required to prepare all these children to make this a completely, unique event. Our school has not witnessed such an event before, and it is so appropriate that we have been blessed. All their efforts have been noted. I'm quite sure that Guru Hari Prabodh Swamiji, it has reached him, and as a result, he has graced us, and we are blessed with the presence of Pujya Sarveshwar Ben today. So, we have the thanks all the way from the top. Republic Day, it's a very important day of our nation. The most important document for any republic or any democracy, it's its constitution. And this is the day where the most famous constitution of the planet was given. And what does the constitution have? It is a set of ideals. It's not just rules, it's a set of ideals which the nation wants to live by. It's the ideals if the nation follows, and it has to follow all aspects of the nation, the government, the judiciary, the citizens. They have to follow these sets of ideals in order to prosper. Ours is a very unique country. Ours is a spiritual first country. Our country is not at heart a capitalist country. Our prosperity does not just lie in economic growth. Our prosperity
lies predominantly in the spiritual growth. And this is something which we are seeing, both aspects we are seeing. This year's Republic Day theme for our nation is Viksit Bharat. And we can see a developed India. We just saw a display which demonstrates both aspects in which India has developed. As a self-sufficient economic superpower, but more importantly, a spiritual guide for the rest of the world. This is the country where Vasudhaiva Kutumbakam originated. This is our constitution. This is the country where, the citizens follow an own constitution. In a Swaminarayan Sampradaya, Bhagavan Swaminarayan gave Shiksha Patri. This is what we abide by. We are known to follow amazing texts and amazing ideals. And it is at its height right now. India has emerged, India has arrived in 1998, 97, 98, when we had demonstrated our nuclear capabilities. That time I was a student in America. And a lot of foreigners, just about everyone over there from various countries, Europeans as well as Americans, they had a very poor opinion of our country. I had 2-3 seniors of mine, a couple of scientists came up to me and told me that, your country has become extremely intolerant. India has become such a country where there is no safety for minorities. The Muslims in India feel unsafe. This was the viewpoint of our nation back in 1998. And look at our country right now. India is an exceptionally tolerant country. What our country needs to be intolerant for, India is intolerant for crime. India is intolerant for laziness. India is an exceptionally tolerant country. But we do not tolerate, burdens on society. We have become a nation of, where development flourishes. I'll give you an example. And this is something we need to follow. Viksit Bharat. What does it mean? It means the citizens contribute to the development of the country. Every single citizen. 10 years ago, 20 years ago, the biggest aspiration for young people, it's still there in some sections of society. The biggest aspirations of young people was to go out of India, to pursue a career and life outside India. And look what has changed in the past 10 years. I'll give you an example of one of our alumni. We recently, he participated. So he's around 23 years old. And he graduated from our school. He was the commerce topper. And in the Vibrant Gujarat conference, he started a company which set up an MOU of 600 crore rupees with the government to set up facilities in Gujarat, and that is going to give employment to over 1,500 individuals. Can you imagine? That is Viksit Gujarat and Viksit Bharat. This is what our young people are contributing to our nation. Now, any society develops, any great society develops when the privileged do a little more than the underprivileged. This is very important for societies to flourish. The privileged do more than the underprivileged. It doesn't mean that you always get freebies to the underprivileged.
Ours is not a country, unlike the Western democracies, ours is not a country where the rich get richer and the poor get poorer. It is not. And the COVID era, the 2 years of COVID, is a perfect example of that. But anyway, the privileged do more than the underprivileged. It is there in all societies. The privileged, the higher income earners are taxed more. There are more public schemes for the underprivileged. Why am I bringing this up? Because we are Atmiya Vidya Mandir students. Keep in mind, we are Atmiya Vidya Mandir students and we are privileged. Compared to any child in India or across the world, we are more privileged. We are exceptionally privileged. Because we are studying in a school which was started by Guru Hari Hari Prasad Swami. There is no other privilege bigger than this. આપણે સ્વામીશ્રીની સ્કૂલમાં ભણી રહ્યા છીએ. આપણે સ્વામીશ્રીની દ્રષ્ટિમાં આવી ગયા. આનાથી મોટું કોઈ ભાગ્ય નથી આપણું. And because we are privileged to study in such a school, our responsibility towards our nation and society is more than the average citizen. The average citizen, it may be your cousin, it may be a student in your society, in your village, or a distant relative, any other individual of your age. You have more responsibility. And why is it more? Because you are privileged. You're privileged to study in Atmiya Vidya Mandir. And why is it a privilege to study in Atmiya Vidya Mandir? Because this school is a vision of Guru Hari Hari Prasad Swamiji Maharaj. And the school is continuing Swami Shri's vision through Pragat Guru Hari Prabodh Swamiji Maharaj. This is a privilege. We don't realize this, but this is an exceptional privilege. And as a result, we have to do more. We have to do more for ourselves. We have to set higher standards. We have to achieve more for ourselves. We have to do more for our family. મા બાપની સેવા બધા કરે છે, પણ આત્મીય વિદ્યા મંદિરના વિદ્યાર્થીએ વિશેષ કરવી પડે. We have to do more. What do we mean by more seva of our parents? And this is something Prabodh Swamiji perfectly summarized. આપણા મા બાપને આપણી ચિંતા ના કરવી પડે, એ આપણે એમની સેવા કરી કહેવાય. This is the responsibility of an AVM student. આત્મીય વિદ્યા મંદિરના દીકરાની આ જવાબદારી છે. Again, why? Because we are more privileged. આપણા જેવું કોઈ ભાગ્યશાળી નથી. પણ ભાગ્યશાળી નથી એટલે we enjoy life? No. ભાગ્યશાળી નથી means we take up more responsibility in our shoulders. આપણી જાગ્રતતા વધારે. આપણા પ્રધાનમંત્રી છે. Imagine the responsibility he takes for the nation. What does it involve? It involves dedication, it involves sacrifice, it involves perseverance. At 73 years old, Prime Minister, with no family around him, what does he work for? He worked for the entire nation 14 hours a day. And what does he believe in? Despite being the most successful Prime Minister of our nation, when he had to inaugurate Ram Mandir, he considered himself not capable of doing that. And he went through the 12 days of Anushthan. He got himself ready. This is our culture. In order to serve society, in order to serve our family, in order to serve our nation, and in order to serve God, we have to become able. આપણે લાયકાત કેળવવી પડશે. અને આ આત્મીય વિદ્યા મંદિરના દરેક બાળકની જવાબદારી છે. How do we become somebody
who contributes to the development and prosperity of our family and our nation? How do we become able? How do we do something exceptional? How do we do something more than which the average child is doing? We have to be aware, how do we do this? And for that, again, we use our privilege. How do we do more? We use our privilege. What is our privilege? ભગવાનની દ્રષ્ટિ, ભગવાનનો સંબંધ, ગુરુહરિની દ્રષ્ટિ. This is our privilege. How do we use it? How do we use it? How do we make ourselves better? Right? In order to make ourselves better, we have to follow a constitution. Just like our nation follows a constitution, we have to follow a constitution. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતમાં વાત છે, આ જીવને માથે શાસ્તા વિના સ્વતંત્રપણે તો એ કેવળ દેહનો કીડો થઈને જ રહે છે. What does it mean? It means that without a constitution, without a rule on your head, you will live like an animal. You will not be able to do anything exceptional. And what is that Shasta for us? Because we are privileged, we understand what is that Shasta. આપણી માટે આપણી capacity, આપણી ability થી વિશેષ કરવું હોય તો ભગવાનનું બળ જોઈએ. આપણી ability થી વધારે કરવું હોય, આપણી શક્તિ કરતા વધારે કરવું હોય તો ભગવાનના આશીર્વાદ જોઈએ. How do we achieve that? For that we have to follow two things. બે શબ્દ આપણને સ્વામીશ્રીએ આપ્યા છે અને બે શબ્દ જે ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામી એમના જીવનમાં લાઈવ દર્શન 24 કલાક કરાવે છે. These two things we have to, એ આપણી માટે શાસ્તા છે. That is our constitution. What are these two words? Swadharma and saralta. This is, if we have these two in our lives, we are going to do exceptional. What do we mean by exceptional? Something which you are not capable of doing today. You will be able to do this. આપણામાં લૌકિક રીતે શક્તિ નથી, એનાથી વિશેષ તમે કરી શકશો. આપણા જીવનમાં આ બે શબ્દ હશે. સ્વધર્મ. For 9th to 12th students, Swadharma is Pratham 16 and Pratham 18. These two Vachanamritas. This is Swadharma. And if we don't understand what it means, we just look at the life of our Guru. He personifies Swadharma. Swadharma means, for the young kids, what does it mean? ભણતી વખતે ભણવાનું, રમતી વખતે રમવાનું, જમતી વખતે જમવાનું, બીજું નહીં કરવાનું. It starts at that simple level. But then, as you grow older, Swadharma evolves. The expected Swadharma is, ever positive, never negative. Being aware of your responsibility, that is also a Swadharma. But Pratham 16 and 18 are the guides of our life. જે બાળક પ્રથમ 16-18 પાડી શકે અથવા પાડવા પ્રયત્ન કરે તો એને ભગવાન એનામાં જેટલી શક્તિ છે એના કરતા વિશેષ કાર્ય કરવાની શક્તિ આપે. You can do more than what you are capable of. And this is something all AVM students are supposed to do. Why? Again, I repeat, we are privileged. And we really don't understand how much privilege we have. આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છે એનો આપણને ખ્યાલ નથી. The second word is saralta. This is equally important. That no matter how capable you are, જીવનમાં બે વ્યક્તિ એવી રાખવી જેની આગળ તમે બુદ્ધિ બંધ કરી દો. આપણી સંસ્કૃતિ છે. ગમે તેટલા તમે જીનિયસ બની જાઓ, there has to be two people. No matter how capable you are, there have to be two individuals જેની આગળ તમે બુદ્ધિ બંધ કરી શકો.
blind સ્વીકાર કરી છે. And again, if you want to learn સરળતા, there is no better teacher on this planet than Guru Hari Prabhu. He is the epitome of સરળતા. ભગવાને ધરતી પર સરળતા મૂકવા માટે એક પાત્ર લઈ આવ્યા, that is પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજ. સરળતા. This are the two aspects of our life, સ્વધર્મ અને સરળતા. If we follow this, we can make, we can contribute to Viksit Bharat. We can contribute to a developed family. If we do this, we don't have to look for success outside our nation. We'll find success within our nation. We will not only contribute to the economical development of our country, but we'll also contribute. And this, students, we have to remember, our responsibility is not just to contribute to the economic development of India or Bharat. Our bigger responsibility is to contribute to the spiritual development of our nation, to restore the spirituality of our country, towards which you can see 3 days ago the program at Ram Mandir was an aspect of that, but it lies on our shoulders. So in order to simplify Shastra for us, again I'll use 2 words. One, બે સૂત્ર છે પ્રભુ સ્વામીજી આપેલા, એ આપણે ફોલો કરવા છે. આ બે સૂત્ર આપણે ફોલો કરીશું તો we will absolutely be able to do more than what we are capable of for our family and for our nation. Right? What are these 2 sutras? The first one personifies Shasta as well as Saralta. બસ એક તું રાજી. આ એક ભાવ હશે તો this will make us look towards, it will actually make us calculate why are we doing things. It puts everything in perspective. બસ એક તું રાજી. And this will take care of all the decisions which we have to make in our life. If we filter through this idea, bas ek tu raji, you will get clarity. And the second sutra which Guru Hari gives, this is again for Viksit Bharat. This sutra is Muto Nimit Matra. And I think as Atmiya Vidya Mandir students as well as staff, if we have these 2 sutras in our life, we can contribute more than what we are capable of for our glorious nation. Thank you and Jai Swaminarayan. So sir, આજના દિવસે આપે જે અમને વાતો પાકી કરાવી છે, સ્વામીશ્રીને પ્રાર્થના કે અમે નિરંતર રટતા રહીએ અને આપ સાથે રહીને એનું પાલન કરાવતા રહો, એ જ પ્રાર્થના. સો આપકા बहुत बहुत धन्यवाद सर.